እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የምናየው የ9ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርትን human health nutrition and disease ይላል ሶ ይህ ቶፒክ በአጠቃላይ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል 120 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል እዚህ ቶፒክ ላይ ማለት ነው እነዚህ 120 ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያግዙ ጥያቄዎች ናቸው ባዮሎጂ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ያዘጋጀን እንገኛለን እንደ ሂስትሪ ኢኮኖሚክስ ኬሚስትሪ ሶ እነዚህንም እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ መከታተል ትችላላችሁ ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ አብረን እንቀጥላለን እነዚህን ጥያቄዎችና ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎች የያዙ በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል ይሄ መጽሐፍ ምንድነው ለክፍል ፈተና እንዲሁም ለኢንትራንስ ኤግዛም የፈተና ለኢንትራንስ የኤግዛም ዝግጅት የሚያግዙ ጥያቄዎችን እና ሌሎች ሞዴል ኤግዛሞች አንድ ላይ የያዘ ጥያቄው ከፊት ለፊት አለ ከመጽሐፉ በስተጀርባ ደግሞ መልስና በቂ ማብራሪያ ያለው ነው ስለዚህ ይሄ በቂ ማብራሪያና ሾርት ኖት ያለው መጽሐፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡ አድራሻዎች መሰረት ኮንታክት አድርጉን አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ number 1 which of the following best define food in biological term a substance that tastes food b a substance that provides energy only c any material consumed to sustain life provide energy and support growth d anything that can be digested c any material consumed to sustain life provide energy and support growth so the food difference ይደረግ in biological term የኛው ነው ማለት ነው number 2 why is water not classified as a food despite being essential for life a it does not provide energy or building material b it has no nutritional value c it contains calories d it's not digested okay a it does not provide energy or building materials ማለት ነው ይሄንን ስላልያዘ water እንደ food classify ወይም ከfood ጋር classify አይደረግም ማለት ነው while water is vital for life it doesn't supply energy or building blocks like protein carbohydrates የምንለውን እንትን ስላልያዘ ማለት ነው 3 which process is involved in taking in food and utilizing it for body functions a metabolism b respiration c nutrition d circulation okay c nutrition okay number 4 which of the following is not made of nutrition in organisms a autotrophic b heterotrophic c parasitic d anabolic D anabolic okay the anabolic refers to metabolic reactions that build molecules not nutritional ማለት ነው okay 5 humans are considered a autotrophs b saprotrophs c heterotrophs d chemotrophs okay c heterotrophs okay the human depend on other organisms for food ማለት ነው ሌሎችን ምግብ የሚያዘጋጁትን ፕላንቶች ይጠቀማል እንጂ ራሱን ምግብ የሚያዘጋጅ አይደለም ማለት human so it refers to as heterotrophs okay 6 which of the following nutrients is a primary source of energy for human body A proteins, B fats, C vitamins, D carbohydrates. Okay, D carbohydrates. Okay, carbohydrates are the body's main and most immediate source of energy እንላቸዋለን ማለት 7 which class of nutrients is primarily responsible for tissue growth
and repair. A. Fats, B. Proteins, C. Vitamins, D. Minerals. Okay, B. Proteins. Okay, the proteins are vital for cell structure, tissue growth, and repair. 8. Vitamins are required in small amounts because A. They are stored in body indefinitely. B. They act as coenzymes in metabolic reaction. C. They provide high amount of energy. D. They are non-essential nutrients. Okay, B. They act as coenzymes in metabolic reaction. Okay, so vitamins function as a coenzymes and are essential in small quantities. 9. Which mineral is essential for formation of hemoglobin? A. Calcium, B. Magnesium, C. Iron, D. Sodium. Okay, C. Iron. Okay, iron is a mineral for hemoglobin, the oxygen carrying molecules in the red blood cells. Okay. 10. Which of the following nutrients helps maintain cell membrane structure? A. Proteins, B. Carbohydrates, C. Vitamins, D. Lipids. Okay, D. Lipids. Lipids are essential for forming and maintaining the structure of cell membrane. A balanced diet must include appropriate amount of A. Only proteins, carbohydrates. B. All food groups including water and fiber. C. Only macronutrients. D. Processed and natural foods. Okay, B. All food groups including water and fiber ማለት ነው። እነዚህን የሚያጠቃልል ምን ይባላል? ባላንስድ ዳይት እንላለን ማለት ነው። 12. Which of the following would most likely to result from the long-term unbalanced diet? A. Increased stamina. B. Deficiency diseases. C. Higher metabolism. D. Enhanced immunity. B. Deficiency disease ማለት ነው። ይሄ unbalanced diet ሲኖር deficiency disease የሚባለው ይከሰታል ማለት ነው። ኦኬ 13. Why is fiber an important part of a balanced diet? A. It aids in digestion and bowel movement. B. It provides energy. C. It builds muscles. D. Strengthen bones. Okay, A. It aids digestion and bowel movement. Okay, so the dairy fiber adds bulk to stool and helps in the regular movement of the digestive. Okay, so this fiber is preventing it for constipation ማለት ነው። ድርቀት እንዳይከሰትም ያግዛል። 14. Which food combination represents a balanced meal? A. Rice and oil. B. Bread and butter. C. Meat, vegetable, rice and fruit. D. Chips and soda. C. Meats, vegetables, rice and fruit. ጥሩ የምግብ ኮምቢኔሽን ሊባሉ የሚችሉ ናቸው እነዚህ ማለት ነው። 15. Which disease is caused by the deficiency of vitamin D? A. Scurvy. B. Rickets. C. Pellagra. D. Beriberi. Okay, B. Rickets. Okay, rickets. Vitamin D deficiency leads to the rickets characterized by soft and weak bones in the chin. 16. Which of the following is symptom of iron deficiency anemia? A. Yellow of eyes. B. Fatigue and pale skin.
C. Brittle bones. D. Night blindness. Okay. B. Fatigue and pale skin. Okay. The iron deficiency results in the anemia leading to the fatigue. Okay. The fatigue, the pale skin and weakness due to low oxygen transported in the blood ማለት ነው። ብለድ ውስጥ በቂ ኦክሲጅን ትራንስፖርት የሚደረግ ስለማይኖር በአይረን አማካኝነት ማለት ነው ይሄኛው ይከሰታል ማለት ነው። 17 pellagra is caused due to deficiency of A. vitamin A, B. folic acid, C. vitamin K, D. niacin or vitamin B3. Okay, D. niacin or vitamin B3. Okay. The pellagra is linked to the deficiency of niacin and characterized by diarrhea and dermatia የሚባለው እንትን ያስከትላል ማለት ነው። 18 kwashiorkor is the disease resulted from A. excess fat intake, B. protein deficiency, C. vitamin C deficiency, D. carbohydrate overload. Okay, B. protein deficiency የፕሮቲን እጥረት ያለበት ምን ይባላል? kwashiorkor እንላለን ማለት ነው። Okay. 19 scurvy, a disease characterized by bleeding gums and joint pains is due to lack of A. vitamin C, B. calcium, C. vitamin B1, D. iron. Okay, A. vitamin C ወይም ደግሞ የፍሩት በተለይ ፍሩት ኤንድ ቫይታሚን ሲ የሚባሉት እጥረት ሲከሰት ምን ይኖራል ማለት ነው? ብሌዲንግ ገምስ የድድ መድማት ምናምን ነገር የሚባለው ማለት ነው። 20 which of the following pairs is correctly matched? A. beriberi vitamin B12, B. rickets vitamin C, C. scurvy vitamin C, D. night blindness vitamin E. Okay, C. scurvy vitamin C. Okay, scurvy is this is a correct match because vitamin C deficiency የምንለው በስካርቪ የሚባለው ዲዚዝ የሚከሰትበት ማለት ነው። ኦኬ ሶ beriberi is due to vitamin B1 and rickets due to vitamin D. night blindness is due to vitamin A ማለት ነው። 21 which of the following best describes kwashiorkor? A. protein and energy deficiency, B. protein deficiency with adequate energy intake, C. energy deficiency with adequate protein intake, D. excess carbohydrate intake. Okay, B. protein deficiency with adequate energy intake. A. kwashiorkor እንለዋለን ማለት ነው። common in the children ማለት ነው። Okay. 22 a child with marasmus is most likely suffering from A. vitamin A deficiency, B. iodine deficiency, C. iron overload, D. protein energy malnutrition. Okay, D. protein energy malnutrition ይሄ marasmus እንለዋለን ማለት ነው። 23 which nutrient is primarily responsible for preventing night blindness? A. vitamin C, B. iron, C. vitamin A, D. calcium. C. vitamin A ነው ይሄኛው vitamin A is used to prevent night blindness ማለት ነው። 24 malnutrition increases susceptibility to disease due to A. enhanced immune response, B. decreased metabolic rate, C. weak immune system, D. improved digestive absorption. C.
weak immune system. Okay, malnutrition weakens immune system. ወይም ትክክለኛ ያልሆነ ያልተመጣጠነ ምግብ ማለት ነው malnutrition እና ምንድነው ኢሚዩን ሲስተማችን ይዳከማል ዊክ ይሆናል ፕላስ ደግሞ ለዲዚዝ እንጋለጣለን ማለት ነው 25 which of the following is not a direct consequence of malnutrition in adolescents A increased fertility B reduced congestive cognitive development C delayed puberty D stunted growth Okay, A increased fertility ነው fertility ሊጨምር አይችልም because malnutrition ሲከሰት እነዚህ ለምሳሌ delayed puberty delay ሊያደርግ ይችላል stunted growth የሚለው ሊሆን ይችላል 26 which drug is most likely to cause addiction by mimicking dopamine in the brain A alcohol B cocaine C heroin D marijuana ሲ ሄሮይን የሚባለው አይትስ ምንድነው ሚሚክስ ኒውሮትራንስሚተርስ ማለት ነው ሚሚክ ያደርጋል ያስመሰላል ማለት ነው ስቲሙሌት ዘ ሪሊዝ ኦፍ ዶፓሚን ማለት ነው 27 prolonged abuse of alcohol primarily affects which organ A liver B lungs C kidney D pancreas A liver mostly alcohol እንትን ማለት ነው liver ነው affect የሚያደርገው ማለት ነው and chronic abuse የምንለው ማለት ነው 28 which of the following substance is classified as a stimulant A alcohol B nicotine C heroin D cannabis Okay B nicotine ነው okay stimulant part ያለው nicotine እንላለን 29 substances abuse in teenagers is often influenced by A balanced B hormonal growth C peer pressure D high academic performance peer pressure ምንለው ማለት peer pressure ወይም የጓደኛ ተጽዕኖ ለምን ያጋልጣል ማለት ነው ለተለያየ የሱስ እንትን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ማለት ነው okay The peer pressure is common social factor influencing substances use among the teenagers. 30. Which system of body is most affected by hallucinogenic drugs? A. Digestive B. Nervous C. Muscular D. Circulatory D. Nervous system. Okay. Hallucinogens የሚባለው distorts the perception by affecting the central nervous system ማለት ነው central nervous systemን የሚነካ ስለሆነ hallucinogenic drugs የሚባሉት central nervous systemን affect ያደርጋል ይነካል ማለት ነው ኦኬ ለዛሬ የፓርት 1 የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ጥያቄና መልስ በዚህ ጨርሰናል እስካሁን ባሉ ጥያቄዎች እንዲሁም ሌሎች አስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ፓርት 2 እንቀጥላለን ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ያዘጋጀን እንገኛለን እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ አብረን እንቀጥላለን ጥያቄዎችን የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል እነዚህና ሌሎችም በርካታ ጥያቄዎች ከዩኒት 1 እስከ መጨረሻው ዩኒት ድረስ ያሉትን በጥያቄ መልክ ፕላስ ደግሞ ሌሎች የሞዴል ኤግዛሞች ለፈተና ለክፍል ፈተና እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያግዙ ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል ይሄን አጋዥ መጽሐፍ ጥያቄው አለ ከፊት ለፊት ከበስተጀርባ ደግሞ መልስና ማብራሪያ ኤክስፕላኔሽን ያለው ሾርት ኖት ያለው መጽሐፍ ነው ይሄን መጽሐፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ በሶፍት ኮፒ ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ እዚህ ጋር በተቀመጠው አድራሻ ኮንታክት አድርጉን በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ